Amen. Bali mo nindog ta Haggai chapter number 1, verse number 1 down to verse number 8. Unya atong padayunon sa pagbasa ang uban unya. Amen. Di ta mag saba-saba. Amen. Mag-focus kita sa mensahe sa Ginoo. Okay, mga kuya din ha, pakibadlong sa mga nagastorya din hilang simba man ta, simba. Amen. This is panimbahon, amen. Di ta mag-create, maghimo og something maka-disturb sa atong likod o gusto tubangan. And by the way, thank you visitors for coming. Salamat sa pag-ani. Taga-asa mo, Santo Niño, nila, dili amo. Okay? Just kidding, amen. So, salamat sa pag-anhi, mga bisita namo karong gabi una. Okay? Haggai chapter number 1, verse number 1 down to verse number 8. Nana mo diha? Let's read it responsibly. Ako una, ikaw kaduha, then magdungan ta in verse 8. Pag verse 8 na, diretso tayo basa. Amen? Dungan ta in verse number 8. Verse 1, in the second year of Darius the king, in the 6th month, in the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai the prophet unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua the son of Josedek, the high priest, saying, Then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Go up to the mountain and bring wood and build a house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Let me read to you verse number 8. Muna to ang key verse tonight. Go up to the mountain and bring wood and build a house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Verse number 8 is so clear kaayo unsay gusto sa Ginoo nga pagahimuon siya mga kaanakan. In the book of Haggai is a book about reminders. Is a book about to be reminded, no? Kaya ang mga tao in his time nakalimot na silang saad sa Dios. Pagkahuman nilang nakabalik sa ilahang lugar, kay nasakop sila for 70 years sa Babylon. 70 years. Oh, sa panahon ni Cyrus, mga igsoon, buyan sila. Oh, you know what? For 70 years, nakabalik sila sa ilahang lugar in Jerusalem. Ganahan kay sila maghimo sa mga bagay-bagay para sa Ginoo. Nagsugod sila og tukod sa templo. Malipayon kaayo. Pero tungod sa mga oppositions, tungod sa mga political problems, tungod sa mga pagsulay, they stop working. They stop doing. They stop obeying. Nag-undang sila sa paghimo sa mga bagay-bagay para sa Ginoo. And even ilang mga promises na undang. You know what? For how long? Dili 1 year. Di lang mga months. It took them 16 years. Wala ka padayon sa dapat nilang gihimo. Uno na, lipay sa pagtukod balik, sa paghimo sa balay sa Diyos, sa pagtabang sa mga tao. Pero tungkol sa problema, giundang nila for 16 years. Muna ingon in verse number 2, Thus saith the Lord, thus speaketh the Lord of hosts, saying, These people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Dili sila ganahan mo built, dili pa daw oras, dili pa unsa. In the time of Haggai, nanugo na ang Ginoo, let them be reminded of their promises. Walay lain gihatag ang Ginoo nga sugo sila ha. Ang sugo sila sa Ginoo dili nga magsugod balik. Dili nga maghimo og bag-o nga templo, maghimo og bag-o mga bagay-bagay. Ingon sa Ginoo simple lang. Humana ang inyong mga saad. Tapusa
ang inyong mga saad sa Dios. Kung unsay gisugdan, humanon ingon sa Dios. Let's pray first. Father in heaven, thank you, Lord, tonight. Thank you, Lord, for gathering us for this prayer meeting service. Lord, use me in your way. Hide me, Lord, behind your cross. Oh, Father, please give us this message. We want this. These people needs you. These people, Lord, needs this message. Bless our church, Lord, I pray. In Jesus' name, amen and amen. Palihog maglingkod. Now, in verse number 8, ingon ta sa Ginoo, go up to the mountain and bring wood. Amen, and build the house. And I will take pleasure in it. Now, adto mo sa bukid. Pangahoy mo, mga kahoy, dada, tukura. Amen. And build the house. What house? The temple of the Lord. The house of the Lord. And I will take pleasure in it. Malipay siya. And I will be glorified, saith the Lord. Verse 3, then came the word of the Lord by Haggai the prophet, saying, is it time for you, O ye, to dwell in the... is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie in waste? Ganahan mo magpuyo sa inyong mga balay, ingon sa Ginoo sa mga katawhan nga nindot kaayo, pero you are inyong ginahayaan kaning balay nako wa mahuman. Amen. Inyong gisugdan pero wa nyo tapusa. Ganahan mo ang inyong priority na usab. Sa una inyong priority ang balay nako, pero karon lahi na inyong priorities. Tanawa in verse number 5. Now therefore thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Tanawa ang inyong mga hinimuan. Consider your ways. Ang inyong mga priorities mali na. Amen. Verse number 6. Ye have sown much and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag of holes. Remember, 2 years ago, I preached about the bag of holes. We work too much, but having none. Amen. We ate much, pero wa man nambok. We put too much in our personal things, but still we're lacking. Bag of holes. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Tanawan yung hinimuan. The Lord really wanted these people to look upon sila mga hinimuan. Tanawan nyo ang mga mali. Tanawan nyo sakto, asa na mo. Now in verse number 9, ye looked for much, and lo, it came too little. And when ye brought it home, I did blow upon it. Why? Say the Lord of hosts, because of mine house was in waste, and ye ran every man unto his own house. Amen. Kung imong basahon kailang nga statement sigsoon, it should stuck your hearts. It should strike our hearts. In their time, the Lord said, ye look for much, and lo, it came too little. And when ye brought it home, I did blow upon it. Ingon sa Ginoo, inyo man lang gidala para mawala na, kaiyahan ng iyang gitayupan para mawa. Why nga naman? Say the Lord of hosts, because of mine house that is waste. Kaya ang balay nako, sayang, nasayang lang, wala mahuman. Do you get the point? And ye run every man unto his own house. Therefore the heaven over you is stayed from dew, and the earth is stayed from her fruit. Ang Ginoo kabalo kaayo siya kung kano sa muhatag og ulan og dili. Kano sa mag-bless or dili. And I called for a drought upon the land, and upon the mountains, and upon the corn, and upon the new wine, and upon the oil, and upon
that which the ground bringeth forth, and upon men, and upon cattle, and upon all the labor of the hands. Naghatag, ang Ginoo mismo naghatag kalisod para kanila. Naghuna-huna sila, sige lang yapog hinimo nga, wala sila maghuna-huna. It is the Lord's. And the Lord had said many times, consider your ways. Nagapakita na ang Ginoo og something, nagapanugog na ang Ginoo og something, nagaremind na ang Ginoo og something, but still ang ilang mga dalunggan bungol-bungol gihapon sa tingog sa Dios, bulag-bulag gihapon sa ginapakita sa Dios, limot-limot gihapon sa mga promesa sa Dios. Consider your ways, said the Lord. In verse number 12, then Zerubbabel the son of Shealtiel and Joshua the son of Josedek, the high priest, with all the remnant of the people, obeyed the voice of the Lord their God, and the words of Haggai the prophet, as the Lord their God had sent him, and the people did fear before the Lord. Mayon naminaw. Then spake Haggai the Lord's messenger in the Lord's message unto the people, saying, I am with you, saith the Lord. And the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel the son of Shealtiel, governor of Judah, and the spirit of Joshua the son of Josedek, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people. And they came and did work in the house of the Lord of hosts, their God. And in the 24th day of the 6th month, in the 2nd year of Darius the king, na-remind sila nga dapat nilang himuon, unahon ang mga kapubuton sa Diyos silang kinabuhi. Amen. Now, if you would just read chapter number 1, it will give us into the message that, mga igsoon, God is not happy, God never delight on what we started right. The Lord is only happy if we continue the things that we have committed to Him. Balik ko na ko, ang Diyos dili malipay sa mga bagay-bagay nga mga maayo nga atong nasugdan o gisugdan. Mas malipay ang Diyos igsuon kung atong ipadayon ang mga bagay-bagay nga atong gihimo para sa iyaha. Nga atong mga gikalimtan. Amen. The best thing to do in our Christian life is not to forget everything nga mga commitment nato diya sa Ginoo, because the Lord, His delight is in the continuous sa paghimo sa atong mga ginahimo para sa especially ang atong mga vows and commitments in the Lord. No? Lami man kayo maingon kayo, tatandog ko da sa wali, ay na-remind ko da sa mensahe sa Ginoo, ako ni maghimo, I will rewrite my commitment. Yes, it may be good, but the Lord's delight is not there. God's happy or joy or delight is in if you imong ipadayon unsay imuhang nakalimtan nga himuon. I entitled this message this evening, Finish What You Started. Finish what you started. It might be good, mga igsoon, to start again, but there's wala na mas daming himuon to continue the work that we have left. Wa na mas maayo, mas dami nga himuon para sa mata sa Ginoo, kundi himuon nato balik ang mga bagay nga atong nabiyaan. How's your Bible reading life? When did you started? Can you recall when did you stop? When did you start giving your tithes? When? Can you remember where did you stop? Consider your ways. When did we start commit something to God, and una-una maayo kayo, pero taod-taod, naundang na. Consider your ways. 16 years the Jewish remnant had returned from Babylon with excitement to rebuild the temple. Excited ka isa to rebuild the temple in Ezra chapter 3. It's a long story. But yet, let me give you kanang pinakamubo. In Ezra, mga igsoon, that's the time, mga igsoon, yan nabalik na ang mga katawan sa Ginoo from exile in the time of Cyrus. They were so excited to rebuild the temple, to do something for God.
to rebuild something, to build something, to start something for God. Mga igsoon, for 70 long years, they were excited to go home. They were excited to rebuild the temple. And they started it right. With joy. Kalipay nila nga makabalik sa ilahang puy-anan. Kalipay nila nga makatukod og balik, maka-rebuild sa temple. Pero mga igsoon, kadali og kadyot lang, nga gi-oppose sila, gikalaban sila, nagkaroon sila mga kaaway, politically o physically, mga igsoon, and they stopped doing the things that they committed in the Lord because of problems. Tanan yun na biyaan. And for 16 years, igsoon, 16 years, the Lord, nagpagipadala si Haggai. So nag-build sila karon og temple, ug naundang for 16 years, the Lord reminded them of their commitment. Ang Ginoo gi-remind sila mga promises and vows. Haggai adto dito remind them of their work, remind them of their commitments, remind them of their vows, remind them of their promises. That's why mga igsoon, ang Haggai is a book of igsoon, continuing sa mga bagay-bagay nga atong gihimo para sa Diyos. They laid the foundation with joy, but opposition and discouragement caused the work to stop. Daghan kay mga Kristohanon, especially our members, gamay nga mga problema padakuon para lang magkaroon og kalaban sa church. Gamay, ginalet nato ang mga gagmay nga mga problema to stop us from doing what is right and needful for the glory of God. Ginahayaan nato ang mga babag aron babagan ta sa mga bagay-bagay nga atong ginahimo para sa Dios. Ginahayaan nato ang mga opposition, mga igsoon nga mag-oppose ka nato to stop serving the Lord. Have forgotten our promises in the Lord? Nalimot na batas to mga promisa diha sa Ginoo. We are joyful in making those vows and making those commitment. But problems and difficulties and even oppositions atong gihayaan to stop nga nalipay man ta sa paghimo ato. Instead of finishing God's house, they turned their attention to building their own house. Di ba? Namin na ba ta? In verse number 4, is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses? And this house lie waste? Ganahan mo magpuyo sa mga balay nga asa ninduda ug human, unya ang templo sa Dios wa mahuman? In the time of Haggai, through Haggai, mga igsoon, God confronted their misplaced priorities and called them back to complete His work. Gipadala sa Ginoo si Haggai para i-remind sila, igsuon sa ilang misplaced priority. Misplaced priority. Ingana ta igsuon usahay, we have misplaced priorities. Na misplaced nato igsuon ang dapat una nga prioridad, ang Diyos. But in the time of Haggai, mga igsuon, the Lord sent Haggai to these people because they misplaced their priority. Dapat una ang Diyos, pero kung una na igsuon ang mga ilahang mga personal nga mga bagay-bagay. It was the Lord, mga igsoon, who freed them from Babylon. It was the Lord, igsoon, that protected them for 70 long years in Babylon, even though in the land of the enemies, but the Lord protected them inside, sa compound, sa kalaban. It was the Lord who made them nga makabalik. It was the Lord nga na nag-protect sila, nga nag-complete sila, nga nagpabalik sila, but still, mga igsuon, tungod sa mga problema, they misplaced their priority and they lived their commitments behind. Minota karong gabi una. Let's apply it in our life as a Christian. There's problem igsuon usahay, even though we are in church.
Even though we are attending church, attending ministries, but those are outside or so outside na nga form and doing things. But how, my question and ako ang pangutana ko sa inyo, how's our personal priority in the Lord? How's our personal promises in the Lord? How's our commitment in the Lord? We may do things so to show sa mga ubang mga tao that we are doing something for the Lord, but how's our personal commitment in the Lord? How's our vows in the Lord? Hey mga igsoon, kani nga mensahe karon is para sa ako lamang. I don't know kung para po rin sa imuha, but I need to finish what I've started as a Christian. I have to finish what I started for the Lord. Amen no ani. The main thought nga ako ipadala sa inyo karon is this: God is not pleased with good beginnings alone. He is glorified when His people faithfully finish what He has called them to do. What? The Lord is glorified when His people is faithfully finishing what the Lord had called them to do. Wala, malipay kaayo ang Diyos sa mga maayo natong sinugdanan o sugdunanan. Pero mas malipay sa igsuon kung ang iyang mga katawhan matinumanon nga gahuman sa panawagan niya nga iyang gisugo nila. Igsoon, I know one of us and everybody and every one of us, the Lord had called us to do something. Nasayod ko nga matag usa ka nato na agyoy ginapahimo ang Dios sa ato og naagyoy commitment sa Dios. Naagyoy promisa diha sa Dios. Naagyoy vow diha sa Dios. The Lord is glorified, igsoon, kung ikaw matinumanon nimong ginahuman ang imong dapat humanon. Finished what you have started. Number 1, I have 3 things for you. Kanang words din ha in verse number 2. Thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people say the time is not come. Amen? These people say the time is not come. The time that the Lord's house should be built. Unsay lami nga pag-interpret ana, dili man pagsabot siguro. Ingon sila dili pa adlaw para humanon. Amen. Dili pa oras para humanon. These people say the time is not come. Wala pa mabot ang oras para humanon ang balay sa Diyos. The Lord is not pleased. The Lord is not pleased. Verse number 3, tanawa, then came the word of the Lord by Haggai prophet, saying, is it time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste? Ingon sila, dili pa oras para humanon ang balay sa Diyos. Pero sa Ginoo, nya oras na para dito mo mapuyo silang nindot ng balay. Nya akong balay wa mahuman. Ingon sila, dili pa oras nga humanon ang balay sa Dios. Ingon sa mga tao, dili pa oras. Dili pa time para humanon. Ingon sa Ginoo nya oras na para mapuyo mo sa inyong brand new nga balay ug human na. Nya ang balay nako wa mahuman. Where's the priority? And who's the priority? Number 1, igsoon. Kung inganat ang mga igsoon, let's remember, Lord, igsoon. Finish what we've started. How? Remember why you started. Remember why. Remember why you started. Ingon sila, dili pa oras para humanon. Dili pa oras para ipadayon. Nganong manggisugdan, and the Lord is not pleased.
Mga igsuon, kung kita nato huna-huna nga di na ako huna-hunaon, di na ako naipadayon. Remember igsuon, why did you start it? Remember why you started. Amen. They began with the right purpose but lost sight of God's priority. They began with the right purpose, yes, the purpose of glorifying God, but lost sight of God's priority. Kinsa man ang priority sa atong kinabuhi, di ba ang Diyos? Dili pa daw oras para ipadayon, dili pa time para humanon, pero ingon sa Ginoo niya, oras na ba para mapuyo po sa inyong balay tapos? Human na ba imong balay? Ingon sa Ginoo, naagaabo sa inyo ha, pero kulang, di ba? Because the Lord is what? Disciplining them. Nagatrabaho mo, grabe-grabe, pero gamay lang gyapon nag-abot. Sige mo kaon, pwede mo busog, sige mo inom tubig, uhaw ra gyapon. Why? It is the Lord's. Hey, the Lord wanted them to look on their priority. Unahon ang Diyos, seek ye first the kingdom of God. Klaro ka din mga igsuon, ang sugo sa Ginoo, verse number 6, tama, ye have sown much and bring little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag of holes. Why? The Lord, ang naghimo na ang Ginoo, because the Lord wanted you to do the priority so God can bless you. Even it is so applicable today. Put God first. Don't misplace the priority. Remember why we started. We started to do this. We started to be committed in the Lord because we know God is blessing. Pero ang mga problema ni abot, we have forgotten, we misplaced our priority and started to build something for us ourselves. Amen. So on this message tonight is just a reminder of a commitment we have done in the Lord, but we are forsaking. We are atong ginakalimtan ang atong mga promises sa Ginoo. Igsuon, remember why you started. Di ba nag-start up because na-burden ta sa buluhaton sa Diyos? Gusto nato mapalipay ang Diyos, then why we forget our commitments? They had a divine calling in Ezra chapter number 1. Kung mong basahon ang Ezra chapter 1, mga iso, pagbalik yun nila, grabe ang ilahang calling to rebuild the temple, malipayon sila nagsugod. They have that calling. Pareho sa ato, we have the calling why we should be so committed in the Lord and why we promise something for God, why we made our vows in the Lord. We are joyful. Malipayon, but how come? Nganong naundang atong missions giving? Naundang imuhang commitment sa mission. Naundang atong commitment sa mga bagay-bagay nga atong kinakomit para sa buluhaton. Ison dili rason, ison ang kapitos. Let me tell you this. Don't make me wrong. Please don't make me wrong, ha? Dili ginangon nga ginapitos ta. Maybe it is the work of the Lord why we are lacking because we have forgotten our vows. Mao siguro igsuon ginasulaya karon mga adlaw tungod kay nalimot ka nga bisan unsaon nimo karon igsuon o paningkamot wa kay maangkon tungod kay the Lord has been doing nga i-sort ang imuhang mga ginakuha o maangkon tungod kay you have forgotten. You are misplacing the first priority of your life. You have forgotten your first love. Remember why you started. Don't make me wrong, mga igsoon. Even in my life, mga igsoon, I am looking at this, mga igsoon nga, maybe it's the Lord's doing why I am lacking still because I have forgotten something special for the Lord. Basig na, may bagay ko nga nakalimtan nga dapat na ko ipadayon.
Kato bitaw maingon ta nga wala tay WMC. Igsoon, the first night I have no sleep. The second night I have no sleep. The third night I am so burdened. I have no peace. Until I rightly pray to the Lord purposefully, Lord, nga naman, I am feeling your kanang ginapa-feel sa ako, and the Lord told me, anak dayon, you are making excuses, Louie. Sakita pa malandungan na ito nga time, I am making excuses why I am not nga himuon ang WMC, akong kasing-kasing las, ay nasakitan lang ko, ug masakitan ko nga makita sa mga membro nga nagalisod financially. Muna rason ako right? Right? Trustees, ang akong rason is makita ang mga membro nga nagalisod financially, laking kayo, naglinog pa niya, ipadayon ng WMC. Ingon ang Ginoo, isibog di ay. Igsoon, we vowed a vowed. We vowed a vowed. Dili excuse para sa mga matured Christians. Ang mag-ingon nga, pitos man, kulang man. You know why we are lacking? It is because we are misplacing our priorities. Dili excuse ang kawadon para dili himuon ang buluhaton sa Dios. Makapangita kay dagparaan nga bisong wala na tay kwarta, makapangutang ta para panghanda sa birthday. Andang mangutang para sa birthday. Andang mangutang para sa enrollment sa bata, anak. Andang mangutang para ipalit appliances. Mangutang og kanang mo apply tag 3 years. 1 year para ma-paid, pero buluhaton sa Dios na sayod ta nga mauni ang atong prioridad sa atubas ng Ginoo. We are forsaking it because we are lacking. Remember why we started. Adults, remember why we started. They had genuine enthusiasm in Ezra 3. Lipay kayo sila. But they allowed excuses to replace obedience. They allowed what? They allowed excuses to replace obedience. Kay problema, may kaaway. Igsoon, naminot ha? Uy. Masugot na mo? Galatians 3:3 in the screen. Galatians 3:3. Are ye so foolish? Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? Am I foolish? Having begun in the Spirit, nag-start ko sa Espiritu, maayo, and now, made perfect by the flesh? Karon, wa na ko himuon, o di na ako himuon kay okay na ang ako paminaw? Lain na mamalandungan igsuon. Nga gilimtan nato ang mga bagay-bagay nga para sa Ginoo to fulfill the lust of the flesh. The lust of the flesh igsuon, when we are forsaking the Spirit, igsuon, and we do the things that we are happy to do for ourselves. Wala na bitaw commitment sa missions sa WMC kanya wala na koy burden na ni. Are you foolish? Having begun in the Spirit, are ye now made perfect by the flesh? O ba nakadugo na lipay, salamat. Humanagin na, wala na dayon. Sakita pa malandungan. That's foolishness. We made a vow spiritually before us and God, and then maghuna-huna tang ay salamat, wala na dayon. Woo! Amen.
remember why we started. Listen to this quote. Never let the pressures of life replace the purpose of God. What? Never let the pressures or problems of life replace the purpose of God. Usay ma-replace ang purpose sa Ginoo sa atong mga pressures or problems. Right? Wala na minaw, bahala mo. Sakit o malandungan, tinuod kayo na. We replace God's purpose by the pressures. Pressure na kaayo, di na kaayo kumusimba. Wala man akong asawa na gasimba na, di na kumusimba. Foolishness. Wala man naghihimo sa uban, wala man naghihimo ang uban, di na po na ko himuon. Foolishness. Kay kinsa man kalaghatag promisa sa tao o sa Dios. Kinsa man ka nag-ingon, Lord, mga lagad ko nimo. Sa tao o sa Dios. We become foolish because we replace the purpose of God for His pleasure because of our pressure and problems. Number 2, finish what you started by remembering why you started. Ikaduha, verse number 5, okay pa ta? I will give this message you, really. Now therefore, verse 5, now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Amen. Ano po na consider your ways, oh? 6, ye have sown much and bring in little. Kasi makarelate na. Grabing tuyok-tuyok sa biyahe. Tricycle, unya, why? Why kita? May pa mag-Shopee, kinaan mga parasildaan, ihatod na lang. Grabing overtime, pero kulang gihapon. Si pangita og sideline, baway makita ang sideline. Para matapakan o para maka-income sa daghan pa, wala, kulang gihapon. Ye have sown much and bring in little. Ye eat, but ye have not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe you, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into a bag of holes. Amen. Dili lang remember why we started, but also let's look and review where you stopped. Review where you stop. Where did these people stop? Asa man sila nag-undang og paghimo sa balay sa Dios? Hello? Aminot, ha? Di lang remembering why we started, but also review ba where we stop. Kanus aman ta? Asa man ta nagundang sa pagpangalagad? Di ba tungod to nagpitos ta? Tungod ko na problema ta, dito na undang? Dili na ko maghimo ana sa commitment kay grabe ang kalisod. Di na ko maghimo ana kay daghan do kalaban, daghan nagaupo sa kuwa, daghan do problema. Di na ko maghimo ing ana, di na ko magsuwening. Dito ka nagundang tungod sa problema. Nga naman. Da na musud ang pangutana nga naman. Hinumdumi nga nung kang nag-umpisa. Og dumduma, asa ka, nagundang. Finish what you started.
Consider your ways. Ikaw ang nag-undang. Amen. Wa nakaundang ang Ginoo sa pagpanalangin sa imuha. Wa nag-undang ang Ginoo sa pagpalangga sa imuha. Wala nag-undang ang Ginoo sa pag-atiman sa atua. Wala gyud nag-undang ang Ginoo. Hey, review where you stop. Nganong nakaundang man ko? Nganong naundangan man ako ni? Nganong ingani man ko? Review it. Nganong naundang ka? Unsay problema? These people here, mga in their time, their problem is oppositions, pressures, politically, enemies. It's there. Where they stop. And that nag-take is for 16 years. Grabe dugay. Unta ikaw di ka kaabot og 16 years? Usa mo umpisa na pud balik. God told them to examine their lives before continuing their work. Ngayon ang Ginoo kanila, before you stop, remember, examine yourselves before continuing their work. Their priorities had shifted from Godward to them. Selfishness. Their priorities, imbis sa Diyos, karon na lang priority shifted na sa ilahang mga gusto. Their labor lacked God's blessings. Grabe ilang trabaho pero walay panalangin sa Ginoo, wa gyapon. Amen. Masingon sa ang trabaho, grabe mga overtime, grabe singot sa trabaho pero walay panalangin sa Diyos, wala gyapon. Walay grasya sa Diyos, wala gihapon. Their neglect had spiritual consequences. Ang ilang pagdili sa buluhaton sa Ginoo na ang consequences. And that's very true. It's on the day we are forgetting our vows to the Lord. O nag-undang ta sa paghimo sa dapat o ginahimo, the consequences started. Naghuna-huna ba ta sa consequence? O nagbungol-bungol ta nga naa? Hello? Naghuna-huna ba ta sa unsay consequence gumuundang ta sa kaning buluhaton sa Dios? Naghuna-huna ba ta ana? Di na to gusto huna-hunaon, right? Mas maayong bungul-bungulan, bahala galisod. Hey, review where you stop. Because God wants you to continue. The Lord wants us to continue. Lamentation 3:40. Lamentations 3:40. Please, in the screen. Let us search and try our ways and turn again to the Lord. Balik sa paghimo sa buluhaton sa Ginoo. Balik sa Dios. Search, review where you stop and go back. Go back in the Lord. Paminaw ani. Before moving forward, honestly ask, where did I stop obeying God? So, basa na ko ani, igsuon. Una na ko ani, igsuon. Bitaw no? Before moving forward, honestly ask yourself, where did I stop obeying God? Did you? Did I? Igsuon, it's a vast, no? Dako kaayo nga mga butang igsuon in ang pagpangalagda sa Ginoo. Daghan kaayo ways how to serve God. But think mga igsuon honestly, where did I and where did we, where we stop? Amen. Mina pa ta? Maragwa naman. Tayo lang ko. Finish what you started. Remember why you started. Review where you stop. Consider your ways. Sige, consider your ways. Why you stop? Number 3, verse 8. Verse 8. Go up. May sugo ang Ginoo. Go! What? Na-instruction ng Ginoo. Go! Go up to the mountain and what?
bring wood, and what? Build a house, and what? I will take pleasure in it. I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Unsay sugo sa Ginoo? Go, bring, build. Tanawa, i-mark sa imuhang Bible. Go, markahan ang grow, bring, and build. Ang mando sa Ginoo sa katawan sa Dios, go up to the mountain and bring wood and build a house, so unsa man, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Mo nay kagustuhan sa Ginoo, adto sa bukid, kuha ang mga kahoy, himoa ang buluhaton, kay malipay ko. Number 3, di lang remember why you started, review where you stopped, and also resume what God assigned. Resume or continue what God assigned you to do. Kaya ang Ginoo naganahan sa ilang gihimo, they build the temple, but nahunong, wala malipay ang Ginoo for 16 long years. 16 long years. And even a day, isuon, di malipay ang Ginoo. Hindi na ito mahimo ang dapat itong himuon para gid sa yaha. Ay, pastor, okay na lang ako, 1 month pa ko wala kahimo. Ay, pastor, salamat na lang, 1 year pa ko wala nahimo. Nako ako ang vow. Oy, isuon, wala ito pa nimo mag 16 years? Paano kuhaon kayo sa Ginoo? Mas maayig suon, habang bata pa ang mga panahon, remember now thy Creator in the days of thy youth. While the evil days so come not, and the days draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Resume what God assigned. God did not tell them to start something now or something new. Wala ang ginuingon sa ilaha to start something new. What? He told them to finish what they had begun. Wala na yun ang Ginoo, hey! Himo mo balik! Start balik! No, di na mo ang mando sa Ginoo. Ang mando sa Ginoo, go up to the mountain and bring wood and build a house. Padayon! Lami ra gid igsuon sa paminaw nga mahuman nato ang unsay atong gikumitar diha sa Dios. Return to God's work. Renew your obedience. Rejoice in God's pleasure and glory. Dito kita sa himaya sa Dios, dili sa himaya nato, himaya sa Dios, di kalipay nato, kalipay sa Dios. Pastor, ako kalipay di lagi importante. Importante mo kalipay kung gipauna nimo kalipay ang Dios. Remember, Kristohanon ka. Amen. Kristohanon ka, dapat una ang kalipay sa Diyos. Maayon na ta sa seek ye first the kingdom of God. Pero kung sa kalipay na ang isgutan, ang imong una, kalipay ni mo una, maskin sa kalipay nato, una ang Diyos. Amen. Sayang mo itong mga memory verse. 1 Corinthians 15:58. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Lami kaya itong mga memory verse na, but let's ask ourselves honestly. Are we still giving God the glory? Resume what God assigned. Padayon kung asa malipay ang Diyos. Igsoon, ayaw una-una ang ubang mga tao, ayaw una-una ang mga pressure sa kinabuhi nga diliin nimo mahimo ang imong dapat himuon. Una-una ang kalipay sa Diyos. Una-una ang obedience.
Dili man ni sacrifice, obedience lang ni. Lahi ang sacrifice. Ang sacrifice gihimo nimo ang bagay nga wa ka sugua. Ang obedience gihimo lang nimo igsuon kung unsay mando sa Dios. Sugo sa Dios nga humanon ang buluhaton. It's an obedience. They have a problem in obedience. Igsoon tonight, naabatay na sugdan nga wala nato pa mapadayon. Ingon sa mensahe, hinumdumi nganong imong gisugdan. Kaduha, review, search where you stop. Lami pamalandungan, resume what God assigned. Resume kung sa'y gusto sa Diyos. Listen to this. A challenge. The greatest testimony is not that you started well, but that you remained faithful until the work was finished. The greatest testimony is not that you started well. Daga nag-start og lami, lain na human. The greatest testimony is not that you started well, but that you remained faithful until the work was finished. Igso, nahuman na ba? Nahuman na ba ka? Many believers have started serving, started giving, started soul winning, started teaching, started praying, started building, but somewhere along the way, they stop. Daga na problema, naglisod na. Isang paminawan ay God's message through Haggai is not begin again with a different work, but finish what you started. One mensahe sa libro ni Haggai. God's message is not to build another, but to continue the work that you started. Pangutano na itong kaugalingon. What ministry have I neglected? What promise have I left unfulfilled? What work for God have I postponed? What vows did I stop? Ingon sa Ginoo, go up, bring wood, and build the house. What? Go! Bring! Build. Resume sa atong trabaho diha sa Ginoo. God is still looking for believers who not only begin faithfully, but also finish faithfully. Igsoon, ayaw pag-starter lang, dapat finisher ta. Don't be just a starter. Be a finisher. Dahil ka na ito, maayo lang sa umpisa. Dili ka pa dayon. Don't start something that you cannot finish. Dili ta pwede igsoon, magsugod o sa kabagay nga di nato mahuman. Para sa Diyos. Basta para sa Diyos igsoon, atong umpisahan o atong humanon. O igsoon, don't be a starter. Be a finisher. Little by little. Igsoon, namali lang man ko og vow. Namali lang ko og promise. Buang-buang ka. Foolish. Right? Foolish is what? Buang-buang. Now, I'm just reminding you tonight, as a pastor, I feel you.
I feel your trials. I feel your hardship. I feel the famine. I feel the pain sa inyong mga mata. But I will be a failure if I will never remind you that pain is normal. Pain is normal. Pain, dili siya new. Di siya bago. Hardship is not new. If there's no pain, there will be no gain. If we started something hard, let's finish it easy. Resume. Go, bring, and build something. Resume things for the Lord. Let me give you this message, this verse, and I'll be done. Moreover, it is required. What? Required. What? Needful, important, priority in stewards that a man be found faithful. Ang pangutana karon gabi yun na batay wala pamahuman nga commitment. Why not resume? Remember why you started, review why you stopped, and resume where God assigned you.